under my umbrella. Naglingaw-lingaw na sa ang sigs, ang thunders. Oh. Maskin ka ulan, laag. Way pakyason nga adlaw kay sayang. We'll see what's next. What's next? I'm going to take bangka speedo. Me myself. Oh, die bordje vol, jongens, vol. Hij is vol. On the board. Wish I will not gonna get seasick. Kusog kayong balod. 2 o'clock pa gonna be under na. Si dura-dura. Patay juga karon magsuka juga karon dura-dura ka. Gedurende deze rondvaart informeren wij u over een aantal interessante aspecten van de Rotterdamse haven. Tijdens de tocht serveren wij aan de bar snacks en koude en warme dranken. Herzlich willkommen an Bord. Der 40 Kilometer lange Hafen von Rotterdam hat eine solide, gute Reputation. Der Hafen konkurriert mit den asiatischen Giganten in der weltweiten Top 10. Diese Spitzenposition verdankt der Rotterdamer Hafen unter anderem seiner Lage in einem Delta, aus dem sich die Flüsse bis tief in den europäischen Kontinent verzweigen. Auf dieser Rundfahrt erzählen wir Ihnen etwas über einige interessante Aspekte des Rotterdamer Hafens. Während der Rundfahrt bekommen Sie an der Bar Snacks sowie kalte und warme Getränke. Port of Rotterdam has a world-class reputation. It holds its own among giant Asian ports in the global top 10. As a port city, Rotterdam owes part of its success to its location, in a delta formed by rivers that branch off deep into the hinterland of the European continent. During this cruise, we will tell you about a number of interesting features of the Rotterdam harbour area. We will also be serving snacks and hot and cold beverages at the bar during the cruise. Bienvenue à bord of Rotterdam. Around 1240, the inhabitants of the settlement known as Rotta built a dam in the Rotte, a small river. This watercourse emptied into the Moser, the Maas in Dutch. Over the centuries, the people who lived here dredged harbours around the growing city. Together, these harbours make up the Waterstad, or Water City. Nous nous rendons aux origines. De wijk straalt een maritieme ambiance uit en heeft vele monumenten, zoals het Wereldmuseum en het langgerekte witte gebouw, beide in rondbogenstijl. Wir passieren die Erasmusbrücke, die die beiden Hälften der Stadt verbindet, und fahren an dem stimmungsvollen Scheepvaartquartier mit seinem malerischen Fährhafen vorbei. Auf den Terrassen der Cafés und Restaurants rund um den Hafen kann man sich herrlich entspannen. Das Viertel strahlt ein maritimes Flair aus und besitzt
langgestreckte weiße Gebäude, beide im Rundbogenstil. We are now passing the Erasmus Bridge, which unites the two halves of the city, and sailing past the charming Scheepvaartkwartier, shipping quarter, with its picturesque old harbour, the Veerhaven. The many cafe and restaurant patios that surround the harbour make this a great place to relax. This district exudes a maritime atmosphere and is home to many monuments, including the Wereldmuseum, housed inside the elongated white building, in Romanesque revival style. Nous passons le Erasmusbrug, le pont d'Erasme, qui relie les deux parties de la ville et nous naviguons le long de l'attrayant Scheepvaartkwartier, le quartier maritime, avec le pittoresque port dénommé Veerhaven. Les terrasses des cafés et des restaurants autour du port en font un agréable lieu de détente. Le quartier dégage une ambiance de port maritime et compte de nombreux monuments tels que le Wereldmuseum, le musée mondial et le bâtiment blanc allongé, tous deux de style dit arc en plein cintre. Tijdens de wederopbouw in de jaren 50 krabbelde de stad op. Vol zelfvertrouwen organiseerden zij in het fraaie park waar we nu langs varen de Floriade, de eerste wereldtuinbouwtentoonstelling, en bouwde er als attractie de Euromast. De smalle mast, de Euroscoop, werd 10 jaar later op de toren geplaatst. Während es wird Floriade abgehalten, die erste Weltgartenausstellung. Als Attraktion wurde der Euromast errichtet. Der dünne Mast mit dem Euroskop auf dem Turm wurde 10 Jahre nach dem Bau ergänzt. In the 1950s, during reconstruction after World War II, the city slowly regained its former glory. Full of self-confidence, city officials organized the Floriade, the first worldwide horticulture expo in the lovely park we are sailing past now, and built the Euromast there as an attraction. The slender mast, called the Euroscope, was added to the tower 10 years later. Pendant la période de reconstruction dans les années 50, la ville a petit à petit retrouvé son panache. Ainsi, elle a notamment organisé la Floriade, à savoir la première exposition horticole mondiale dans le magnifique parc que nous traversons actuellement, et a construit l'Euromast, qui est une véritable attraction. Le mât étroit, que l'on appelle l'Euroscope, a été placé sur la tour 10 ans plus tard. Na het graven van de havenbekkens op de Zuidoever verloren de havengebouwen van het Lloydkwartier de functie. Ze zijn verbouwd tot populaire lofts. Op de lege van de kades vereist uitdagende architectuur, zoals die van het Scheepvaart- en Transportcollege. Het gebouw biedt uitzicht op havenbekkens die tot in de Noordzee reiken. Nachdem die Hafenbecken am Südufer gebaut waren, verloren die Hafengebäude des Lloydquartiers ihre Funktion. Sie wurden zu beliebten Lofts umgebaut. Auf den verwaisten Kaianlagen entsteht eine anspruchsvolle und auch herausragende Architektur, wie die der Schifffahrt- und Transporthochschule. Das Gebäude bietet einen Ausblick über die Hafenbecken, die bis zur Nordsee reichen. After harbour basins were dug on the south bank, the port-related buildings in the Lloydkwartier district lost their function. They were converted into popular lofts. On the now empty quay
centuries. Bold architecture like that of the Shipping and Transport College now stands. This building offers a view of harbour basins stretching all the way to the North Sea. Après le creusement des bassins portuaires sur la rive sud, les bâtiments portuaires du Lloyd Quartier, le quartier du Lloyd, ont perdu leur fonction. Ils ont été convertis en lofts très appréciés. Des bâtiments à l'architecture attrayante, comme le Shipping and Transport College, s'élèvent aujourd'hui sur les quais. Le bâtiment offre une vue sur les bassins portuaires qui s'étendent jusqu'à la mer du Nord. Ook Rotterdamse ondernemers namen ooit deel aan de slavenhandel. Ter nagedachtenis ontwierp de Rotterdamse kunstenaar Alex da Silva een monument waarop slaven zich op een schip al dansend ontdoen van hun ketenen. Dans is niet alleen bevrijdend, maar brengt ook culturen samen, aldus da Silva. Auch Rotterdamer Unternehmer nahmen einst am Sklavenhandel teil. Zum Gedenken an die Versklavten entwarf der Rotterdamer Künstler Alex da Silva ein Denkmal, auf dem sich Sklaven auf einem Schiff tanzenderweise von ihren Ketten befreien. Tanz ist nicht nur befreiend, sondern bringt auch Kulturen zusammen, so da Silva. Rotterdam merchants also once took part in the slave trade. To commemorate this history, the Rotterdam-based artist Alex da Silva designed a monument that depicts enslaved persons casting off their chains as they dance atop a ship. According to da Silva, dance is not only liberating, but also brings cultures together. Les entrepreneurs de Rotterdam ont autrefois participé à la traite des esclaves. En la mémoire de ces esclaves, l'artiste de Rotterdam, Alex da Silva, a conçu un monument montrant des esclaves sur un bateau se libérant de leurs chaînes tout en dansant. Pour da Silva, la danse n'est pas seulement libératrice, elle rapproche aussi les cultures. Wie het avontuur niet schuwt, bezoekt een keer het gezellige historische Delfshaven, ooit de vissershaven van Delft. Vanaf deze plek zeilden Engelse protestanten, de Pilgrim Fathers, naar Amerika. Bezoek eens het Pinball Museum met zo'n 100 bespeelbare flipperkasten made in the USA. Zo is de cirkel weer rond. Wer das Abenteuer nicht scheut, besucht einmal das gemütliche historische Delfshaven, einst der Fischerhafen von Delft. Von hier aus segelten englische Protestanten, die Pilgrim Fathers, nach Amerika. Besuchen Sie einmal das Pinball Museum mit ca. 100 bespielbaren Flipperautomaten, made in the USA. So schließt sich der Kreis. Those who aren't afraid of a little adventure should pay a visit to the cozy and historical Delfshaven, which was once the fishing harbour of Delft. This is the spot from which the boat carrying English Protestants, the Pilgrim Fathers, set sail for America. You can also stop by the Pinball Museum, home to around 100 pinball machines, all made in the USA. And with that, it all comes full circle. Ceux qui aiment l'aventure se doivent de visiter l'agréable quartier historique du Delfshaven, qui était autrefois le port de pêche de Delft. C'est depuis ce lieu que des protestants anglais, les pères pèlerins, ont entamé leur voyage vers l'Amérique. Vous pourrez aussi visiter le musée du flipper, avec ses quelques 100 flippers jouables fabriqués aux États-Unis. Ainsi, on peut dire que la boucle est bouclée. Vom Juice Terminal des mehr als 100 Jahre
Leiselhaven, a port that is more than 100 years old, millions of litres of Brazilian orange juice and other juices flow into Europe. In short, a very juicy business. Depuis ce qu'on appelle les Juice Terminals de Leiselhaven, à savoir un port plus que centenaire, sont transportés, entre autres, des millions de litres de jus d'orange brésilien vers diverses destinations en Europe. En bref, un business très juteux. Arriveert het fruit uit het zomerse zuidelijk halfrond. Denk aan landen als Chili en Zuid-Afrika. Hinter dem gelben Radarmast, der die Schifffahrt regelt, taucht das Fruit Terminal Rotterdam auf. Vor allem im Herbst herrscht dort ein fieberhaftes Treiben. Dann treffen die Früchte von der sommerlichen Südhalbkugel ein, zum Beispiel aus Ländern wie Chile und Südafrika. Beyond the yellow radar station used to direct shipping traffic, you can see the Fruit Terminal Rotterdam emerging. The terminal is a frenzy of activity, especially in the autumn. This is when the fruit arrives from the southern hemisphere, where it's still summer, having been grown in countries like Chile and South Africa. Derrière le poste radar jaune qui régule le transport maritime, vous pouvez voir le Fruit Terminal Rotterdam. Il y règne une ambiance fébrile. May humipon doon na siya ba? Rechts ziet u Schiedam opdoemen, de stad van de drankstokers. De 42 meter hoge molen is verbouwd tot een hypermoderne windturbine. Distillerij Nolet stookt met zelf opgewekte stroom jenever, vodka en gin. Aardig weetje, in de gin zijn Turkse roos, persik en framboos verwerkt. Rechts sehen Sie Schiedam auftauchen, die Stadt der Schnapsbrenner. Die 42 Meter hohe Mühle wurde zu einer hypermodernen Windturbine umgebaut. Die Destillerie Nolet brennt mit selbst erzeugtem Strom Jenever, Wodka und Gin. Gut zu wissen, in dem Gin werden türkische Rose, Pfirsich und Himbeeren verarbeitet. To the right, you can see Schiedam looming. This is the city of distilleries. The 42-meter-tall windmill was converted into an ultra-modern wind turbine. Distillerij Nolet
LED uses the energy it generates on location to distill its Geneva, vodka and gin. Fun fact, the distillery uses Turkish rose, peaches and raspberries to make its gin. Sur votre droite se profile Rotterdam, la ville des bouilleurs de cru. Le moulin à vent de 42 mètres de haut a été transformé en éolienne ultra moderne. La distillerie Nolette utilise l'électricité qu'elle produit pour distiller du genièvre, de la vodka et du gin. Pour la fabrication de gin, on utilise de la rose turque, de la pêche et de la framboise. Dit kan in de Rotterdamse haven bij mooi weer een zandstrandje pakken. Het strand beschikt zelfs over een eigen watertaxicentrale. De gebouwen in het groen vormden ooit een quarantaine-inrichting, ook voor zeelieden met een besmettelijke ziekte. Die kwamen er uiteindelijk nooit, dankzij de ontdekking van antibiotica. Auch das ist im Rotterdamer Hafen möglich. Bei schönem Wetter einen Sandstrand besuchen. Der Strand verfügt sogar über eine eigene Wassertaxi-Haltestelle. Die Gebäude im Grünen stellten einst eine Quarantäneeinrichtung dar, auch für Seeleute mit ansteckenden Krankheiten. Letztendlich haben jedoch nie welche, dank der Entdeckung von Antibiotika. Something else you can do in the Rotterdam harbour area is relax on a sandy beach when the weather's fine. The beach even has its own water taxi stop. The buildings amid the greenery were once a quarantine facility for sailors with contagious diseases and other sicknesses. Eventually, the discovery of antibiotics made the facility obsolete. Sachez que dans le port de Rotterdam, lorsque le temps le permet, vous pouvez aussi vous rendre sur la plage de sable. La plage a même son propre arrêt pour bateau-taxi. Les bâtiments verts étaient autrefois une installation de quarantaine qui accueillait également les marins souffrant de maladies infectieuses. Ces marins n'ont toutefois jamais fréquenté ce lieu grâce à la découverte des antibiotiques. Een innovatie-hotspot. Onderwijs, overheid, kennisinstellingen en ondernemingen maken hier gebruik van elkaars maritieme kennis. De unieke blauwe travellift hijst de patrouillevaartuigen van de Poort of Rotterdam snel het water uit om ze vervolgens te onderhouden. Die Werft RDM baute auf der High-Platte mit modernster Technik U-Boote und Passagierschiffe. Diese Zeiten sind vorbei. Die ehemaligen Docks, ein nationales Baudenkmal, stellen heute erneut einen Innovations-Hotspot dar. Bildung, Wissenseinrichtungen und Unternehmen profitieren hier gegenseitig von ihrem maritimen Wissen. Der einzigartige blaue Travelift hebt die Patrouillenfahrzeuge des Port of Rotterdam in kürzester Zeit aus dem Wasser, damit sie gewartet werden können. The RDM wharf once used cutting-edge technologies to build submarines and passenger ships at the High-Platte. That was in times gone by. Today, the former docks are a listed national monument and is once again a breeding ground for innovation. Here, educational, government and knowledge institutions, along with businesses, all benefit from one another's maritime knowledge. The unique blue travel lift quickly lifts the Port of Rotterdam's patrol vessels out of the water so maintenance can be carried out on them. Sur la High-Platte, le chantier naval RDM construisait autrefois des sous-marins et des navires de passagers en mettant en œuvre des technologies de pointe. Cette époque est désormais révolue. Les anciens docks, un bâtiment classé, sont aujourd'hui à nouveau un haut lieu de l'innovation.
les institutions d'éducation et de formation, les pouvoirs publics, les instituts de développement des savoirs et les entreprises échangent. De roeiers die dag en nacht letterlijk in touw zijn om zeeschepen vast en los te maken. Tankers en zeeschepen langer dan 75 meter moeten verplicht gebruik maken van hun diensten. Im Schlepperhafen liegen die gelben Boote der KRVM, die Abkürzung für die Koninklijke Roeiersvereniging. Die Festmacher, die Tag und Nacht buchstäblich die Strippen ziehen, um Seeschiffe fest und loszumachen. Tanker und Seeschiffe, die mehr als 74 Meter lang sind verpflichtet, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. In the slave boat haven, tugboat harbour, you'll find the yellow boats of the linesmen that work day and night to fasten and loosen the moorings of seagoing vessels. Tankers and seagoing ships longer than 75 meters are required to make use of their services. Dans le port des remorqueurs se trouvent les bateaux jaunes des rouilleurs, qui travaillent jour et nuit pour amarrer et désamarrer les navires de mer. Les pétroliers et les navires de mer de plus de 75 mètres sont obligés de faire appel à leur service. Met maritieme maak- en onderhoudsbedrijven die liefhebbers ook kunnen bewonderen vanaf de wandelpier en promenade. De tijd staat hier niet stil. Technici kunnen het onderhoud aan werkschepen straks uitvoeren met groene walstroom. Walstroom is een belangrijk onderdeel van de energietransitie van de Port of Rotterdam. Der Walhafen, nach 115 Jahren noch immer das größte von Menschenhand ausgehobene Hafenbecken der Welt, wandelt sich von einem Umschlaghafen zu einem Hafen mit maritimen Produktions- und Wartungsunternehmen. Vom Pier und der Promenade aus kann er bewundert werden. Die Zeit steht hier nicht still. Techniker können die Wartung von Arbeitsschiffen demnächst mit Landstrom aus erneuerbaren Energien durchführen. Landstrom ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende des Port of Rotterdam. The Walhaven, which after 115 years is still the largest excavated harbour basin in the world, is transforming from a transshipment port to a port with maritime fabrication and maintenance businesses. The port fans can also admire from the pedestrian pier and promenade. Here, progress is marching on. Technicians will soon be able to use green quayside electricity to power the maintenance of working vessels. Quayside electricity is an Bouillonne en permanence. Bientôt, les techniciens pourront effectuer des travaux de maintenance sur les navires en service en utilisant l'énergie verte de la terre ferme. L'alimentation à quai est un élément important de la transition énergétique du port de Rotterdam. Oh my God, dato kaya sila. Sana all.
cargo. Container yard. De traitement que celui-ci assure. Sich zum größten Agrofood-Hafen Europas. Aus gutem Grund. Die Niederlande exportieren nach den Vereinigten Staaten die meisten landwirtschaftlichen Produkte der Welt. Auf dem Rotterdamer Food Hub nahe der Nordsee entstehen klimaneutrale Anlagen. Ein spektakuläres Beispiel ist der Blender, eine CO2-neutrale Fruchtsaftfabrik von Innocent. Fahren Sie einmal mit zur Marsflagge, sodass Sie die Entwicklungen mit eigenen Augen sehen können. Wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass die Bar geöffnet ist. Hier bieten wir Ihnen Snacks sowie kalte und warme Getränke an. Rotterdam is growing into the largest agro-food port in Europe. There is a good reason for this. After the US, the Netherlands is the world's largest exporter of agricultural products. Climate-neutral installations are taking shape near the North Sea at the Rotterdam Food Hub. One spectacular example is the Blender, a CO2-neutral fruit juice factory owned by Innocent. We hope you'll join us on a boat tour of the Maasvlakte sometime, so you can see these developments with your own eyes. It's our pleasure to announce that the bar is open. At the bar, we serve snacks and cold and hot beverages for your enjoyment. Rotterdam est en train de devenir le plus grand port agroalimentaire d'Europe. Et pour cause. Après les États-Unis, les Pays-Bas sont le pays qui exporte.
from a sludge treatment plant next to a peanut butter factory, to a workshop for city buses next to a packaging plant. The far end of the dike is also a popular spot for freshwater anglers to cast their lines into the river. Le Sluisdijk accueille une grande variété d'entreprises qui s'activent. zeigen die maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit an. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für das Stadtzentrum, damit die Emissionsbelastung der Schiffe eingeschränkt werden kann. A speed limit is in effect on the river as well. In this case, it applies to commercial vessels. The red and white signs display the maximum speed allowed on the water. This speed limit applies in the city centre to reduce the nuisance caused by ships' emissions. Les limites de vitesse s'appliquent aussi sur l'eau, ici pour la navigation commerciale. Les panneaux blanc-rouge indiquent la vitesse de navigation maximale autorisée. La limite de vitesse s'applique pour le centre-ville pour faire en sorte que les émissions des navires y causent moins de nuisances. Rechts en links ziet u twee identieke rijksmonumenten, de ventilatorgebouwen van de Maastunnel. Opgeleverd in 1942 vormen zij een schakel tussen traditionele en moderne architectuur. De kopergroene daken, de elegante torens en de speelse ramingdeling geven de gebouwen een opvallend expressief karakter. Rechts und links sehen Sie zwei identische nationale Baudenkmäler. Die Belüftungsanlagen für den Maastunnel. 1942 fertiggestellt,
right and left, you will see two identically listed national monuments, the ventilation buildings for the Maas Tunnel. Completed in 1942, they serve as a link between traditional and modern architecture. The verdigris copper roofs, the elegant towers and the playful arrangement of the windows give these buildings a remarkably expressive quality. Et à droite et à gauche, vous pouvez voir deux monuments historiques identiques. Les bâtiments des ventilateurs du Maas Tunnel, le tunnel sous la Meuse. Achevé en 1942, il constitue un lien entre l'architecture traditionnelle et moderne. Les toits verts cuivrés, les tours élégantes et la disposition ludique des fenêtres confèrent au bâtiment un caractère très expressif. De Maashaven, ooit de graanhaven van Europa, is nu de thuishaven van de SS Rotterdam. Het stoomschip van de Holland-Amerika-lijn voert tussen 1958 en 1972 tussen Rotterdam en New York. Op de SS Rotterdam bevinden zich tegenwoordig een hotel, een restaurant, een wijnbar en een prachtig Lidodek met terras en zwembad. Der Maashafen, einst der wichtigste Getreidehafen Europas, ist jetzt der Heimathafen der SS Rotterdam. Das Dampfschiff der Holland-Amerika-Linie fuhr zwischen 1958 und 1972 zwischen Rotterdam und New York. Auf der SS Rotterdam befinden sich zurzeit ein Hotel, ein Restaurant, eine Weinbar und ein herrliches Lido-Deck mit Terrasse und Schwimmbad. The Maashaven, once the most important grain port in Europe, is now the home port of the SS Rotterdam. This steamship of the Holland-America line sailed back and forth between Rotterdam and New York from 1958 to 1972. Today, visitors to the SS Rotterdam will find a hotel, restaurant, wine bar and beautiful Lido deck with patio seating and a swimming pool on board. Le Maashaven, le port de la Meuse, autrefois le port céréalier de l'Europe, est maintenant le port d'attache du SS Rotterdam. Ce navire à vapeur de la Holland-America Line a navigué entre Rotterdam et New York entre 1958 et 1972. Aujourd'hui, le SS Rotterdam abrite un hôtel, un restaurant, un bar à vin et un magnifique pont Lido avec une terrasse et une piscine. Staan twee markante gebouwen, het Phoenix Museum of Migrants en Hotel New York. Zij delen een gemeenschappelijk verleden. Vanaf deze kades vertrokken ooit honderdduizenden Europese landverhuizers. Rheinhafens stehen zwei markante Gebäude, das Phoenix Museum of Migrants und das Hotel New York. Sie teilen eine gemeinsame Vergangenheit. Von diesen Anlagestellen aus brachen Hunderttausende europäische Auswanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika auf. Die Holland-Amerika-Linie organisierte die Überfahrten in dem Gebäude, in dem sich jetzt das Hotel New York befindet. Two eye-catching buildings stand at the mouth of the Langhaven, the Phoenix Museum of Migrants and Hotel New York. They share a common history. From these quays, hundreds of thousands of European immigrants once set sail for the United States. The Holland-America line organized these crossings from the building that now houses the Hotel New York. Deux bâtiments incontournables se dressent à l'embouchure du Rheinhaven, le musée Phoenix des migrants et l'hôtel New York. Ils partagent un passé commun. C'est en effet depuis ces quais que
centaines de milliers d'émigrants européens sont partis autrefois pour les États-Unis d'Amérique. La Holland America Line organisait les traversées partant depuis le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'hôtel New York. Naast de toren van het havenbedrijf Rotterdam, de Port of Rotterdam, staat de historische aankomsthal van de Holland-Amerika-lijn, tegenwoordig een terminal voor cruiseschepen die Rotterdam aandoen. Neben dem Turm der Hafenbehörde Rotterdam, dem Port of Rotterdam, befindet sich die historische Ankunftshalle der Holland-Amerika-Linie. Heute ein Terminal für Kreuzfahrtschiffe, die in Rotterdam anlegen. Next to the port of Rotterdam's tower stands the historic arrival hall of the Holland America Line, which is now a terminal for cruise ships that stop in Rotterdam. À côté des autorités portuaires de Rotterdam se trouve le hall d'arrivée historique de la Holland America Line, qui est aujourd'hui un terminal pour les navires de croisière faisant escale à Rotterdam. De Rotterdamse sterarchitect Rem Koolhaas bedacht met de Rotterdam een verticale stad. De gestapelde gebouwen bieden ruimte aan kantoren, woningen, restaurants, winkels en een hotel. Hier wonen en leven dagelijks zo'n 4000 mensen. Hoe je naar het gebouw kunt kijken? Je kunt het niet op één manier lezen, aldus Koolhaas. Wandel er eens een keer omheen en ervaar het zelf. Der Rotterdamer Stararchitekt Rem Koolhaas erfand mit de Rotterdam eine vertikale Stadt. Die gestapelten Gebäude bieten Raum für Büros, Wohnungen, Restaurants, Geschäfte und ein Hotel. Hier wohnen und leben täglich ca. 4000 Menschen. Wie man das Gebäude betrachten kann? Man kann es nicht auf einen Blick erfassen, so Koolhaas. Gehen Sie einfach einmal rundherum und erleben Sie es selbst. Buildings provide space for offices, homes, restaurants, shops, and a hotel. Some 4,000 people reside and go about their lives here every day. Wondering about the best angle from which to view the building? According to Koolhaas, there isn't just one way to view it. Stroll around the building sometime and see for yourself. Le célèbre architecte de Rotterdam, Rem Koolhaas, a imaginé une ville verticale avec le bâtiment appelé de Rotterdam. Les bâtiments superposés abritent des bureaux, des logements, des restaurants, des magasins et un hôtel. Quelques 4000 personnes fréquentent et vivent dans ce bâtiment appréhendé d'une seule manière, nous informe Koolhaas. Faites-en le tour et découvrez vous-même ce que cela peut signifier. Snel weer een keer aan boord van een van onze schepen te mogen begroeten. Speedo organiseert naast rondvaarten ook dag- en themacruises. En onze schepen zijn ook voor diverse evenementen te huur. Meer informatie vindt u op onze website www.speedo.nl. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord eines unserer Schiffe begrüßen zu dürfen. Speedo organisiert nicht nur Rundfahrten, sondern auch Tages- und Thementouren. Außerdem können unsere Schiffe für verschiedene Veranstaltungen gemietet werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.speedo.nl. Thank you for visiting us. We hope to welcome you aboard one of our ships again soon. In addition to boat tours, Speedo also organises all-day and themed cruises, and our ships can be rented for a variety of events. For more information, please visit our website www.speedo.nl. Un grand merci pour votre visite. Nous espérons vous